Vake Tali Folau. Mua ai la maria ho e ki pelele ai tonga ko tabe gua kai ai u ia fam fola lea o e le o ia o e tonga pe me sera wasanga toni ki he ho ta falai te ia koeni o kai ai whakafe pe mo ta tale re getting modo ko tabe kai nga whanongo ka kua e whakafe mamahe ki a ting modo ke mo hu mai mua o ka whataha mai I he Polokalama o e ho atani ai ai lea me he Seattle Health King County I he pongpongini ka koe taha o e kau tuke taha ko ia o e Seattle King County tene kau whataha mo ki tau tore he Polokalama o e ahoni I he tokanga I kina mamahe ai pe ki he COVID taha hiva pe mo e vaccine pe koe mea huhu ko ngā ke tako ni pe ki tau toro ki tau mateu teu ki he taimia kuhoko mai ai. Mo e ki peka share te tau Polokalama. Ko e whanongongo whakataha e nia. Whanongongo whakataha. Ko kore pe ke uhuwhanga I he tāmalo o e whanua. Ka e tukumoa ke hau atu a e whanongongo whakataha e koeni. Pea me he patoa koia ka koe chapter koia o Seatoni. Aia koe whakataha koeni e whaia I he whiawhalaiti koeni. I he taimi whitu e whiawhi. O ko whakawhe koe ni o whakawhe pe ki ha taha pe e whikau mai ki ai pe I hene whoki a te lila ke ne ako I a Polokalama Folau ke tau benefit ko toa ki tau tolu ko I morini pe o ko kaule rei whoke ni ki he taimi whai ngata ako e ni I he lahi ko ia ai tae mau ngāwe pe a koe toa sila e whai ki ai whakataha o e whiawhini koe wanoa walo fitu 3rd Avenue South Timoins a hewa walu taha hewa walu. Ko e toa sila ko ia e whai ki ai whakataha ai chapter ko e Seatoni e grupu patoa. Ko e wanoa walu wa fitu hala tolu. Avenue South I Timoins. Hewa walu taha hewa walu. Pe ko hono whakai ki
Mo tā mai pe ki he sekretari ki he wani ma tolu ua taha tolu whāwalu. Whika te whani ko ia ai sekretari mo whitu taki mai ki ai ko he wani ma tolu ua taha tolu whāwalu ki hano whakaiki ki peko e whanonganonga ia mei he sekretari ko ia ai ko lupu patoa chapter ko ia o Siatoni. Tēto e whakaango atu ai whanonganonga o whakataha ia koe ni ke grupu ko ia patoa chapter ko ia Siatoni anai nai ange. Mahalomu a ai la maria a ho eki pea lele ai tonga ko toa pe mo mea mai i he hoata ai fia koeni pea mo e tau Polokalama whamawhala lea ko ia o e le teo le o ia o i tonga pa me sero singatoni ka ko e Vake Tali Folau unau whai ho tau whakawhelo taki anga ki mamani ko toa pe tata lele ke motoro ko toa pe ungona mei he YouTube whawhea te motoro tau kau whatahamunga i he Polokalama o e pongpongini ka pehe whoke motoro ko toa pe mei he ngahi o te motu ki haunga niwani ke pio ta whahi vai ko ni utoa motoro ko ia mo mea mai pia mei he lolo a halai walo wai o whahatu ka ting motoro whangawhare ki pako ki hapai veu o ku pehe moe o whahatu ka ting motoro whunga whea o whaki ki nā whanua ewa kai ngalo whe atonga eiki ko ia ko fia ke tatalelei tatalfia mo tolu pe a ko kore ai pe ke whakamalo atu i he ngahi talamalo e whanua ko whao atu me whaleni kai ata mua ke whakahoko atu o e tau Polokalama ki he ho atani i he hiripe ko e ni te o atu e tau hongongo ke tau whanongo ki ai whakaloko fua ta tau pe ki he lokolo mo international taimi ta tau pe ko he konga me he tolu ki he wha pe ko ni ma pe o whiki ai te tau kau whatahalewa pe a mo e taha o e kau toka tahalea pe a me he Seattle Public Health and King County ka ko e toke tā whakieni tene kau mai ki he tau Polokalama o e pongpongini pe ko ia e uhinga ko e whakaafe ke mau hū mai ka pau ko e mo Ngaahi whehui hō mai ko e toko taha tato nueni ke whai kia i e ngai whakawhihu ia mo ngahi tātā laa whekau aki pea mo e huhu malo i ko ia o e COVID taha i wā. O ku tau la pepe ko to hu mai whaki mo e varasi taha ko e variant. Ka ko ia ko e taimi tato nueni ke mo hu mai ko ui ko e tangata toke tā eni ko whiri mai pea me he Public Health Department ko ia a Siatoni pea mo i King County aia e kamata Polokalama ko ia i he taimi tolu e whiawhi pea ua e whakawhi mawahi ka ting mo tolu ke mo kau mai ki he Polokalama ko ia o e hoatae whiawhia ko eni.
koe whanongonongo a venkla me siato mo rikoni ki tonga eiki. E ho eiki mo i kāinga. Ui hena tono e kautaha tonga ofa ki tonga, ke whai whatongia ki ho tau kāinga. Ke whaka uho mo o wha ki tonga eiki i he mau inga o kumaa e whakatu i mohoni. Whakatoka ngā iange, o te lava pe e he tonga ofa ki tonga, o whaka uho o wha ki haapai, eua, wawau, i he mau inga o kumatua ki maa mohoni. Ko hona whakaekiki, ka taki o whawhawhitu taki mai ki o mou whawhawhonga i siato, ki a mere se ini vehe ki te sika, i he whika telefoni ua noa ono hiwa walu noa ni matolu fitu. Whika telefoni ua noa ono hiwa walu noa ni matolu fitu. Pa ki o mou whawhawhonga i orikoni, whakawhitu taki mai ki a manda pulotu, i he whika telefoni nima noa tolu, walu taha ono whahiwa uahiwa. Nima noa tolu, walu taha ono whahiwa uahiwa. Peko ho whakawhitu utaki mai ki e kautaha tonga ofa ki tonga, ki a tonga mo kōrini a mone, i e whika telefoni wau noa taha, ono no taha noa whaona walu. Whakapapatu me kautaha tonga ofa ki tonga. Koko Rebeke whakakakato atu ai whanongonongo ko ia, pe me he tau kautaha waka ko ia a he tonga ofa ki tonga, i he hoataia koe ni, whakatonga iange, ko e waka ko ia na e whanongonongo atu e alu i he wike whakaosi koe ni, whamore o kui kai ke lawa ia. Ko iai e matolo e tau waka a ia koe taimeni ko osi whakapapau i kai ke alu e tau waka he mahina ko e ni, to ponga pe o ku i kai ke loko iai ha tau ngahi uta ke awe. Ka koe toloi mei heni ki Februari, a ia koe mahina kato uia, ki Februari aho hiva, hongofuru pia moe tahataha, a ia koe hongofuru kolo ia o elose, tahataha hiva a e kolo o elose, hongofuru siatoni, tahataha koe toho lewa e tau kontina, ke kamata hano whakawhanonga atu ki tonga eiki. Ko ia koe whanongonongo eni, whamorimore ka tingi moutou ko ia, na mō mau ai tala, koe mahina ko Sanuari, aia koe wiki kaha uia ka tak whamorimore. O kui kai ke lawa e waka ia ko ia, e te ki matoro me iai, aia koe taimi whakapapau eni, koe aho hiva, aho ngofuru, aho tahataha o Februari. Koe ki matoro si pe, me he weekendi ka hau ki he hawe wike ko ia o Februari, aho hiwa hongo furu tahataha. Aia koe aho hiwa ko te cutting date ia o e kolo o ilo sepe ko Portland Oriconi, pea koe aho hongo furu lewa, ko Seattle Washingtoni, pea whawhalau at lewa, tau uta i he hongo furu mātaha. Mōtol ko ia whakaam ke aweha mōta whakamarmore. Whitu take pe ki o mō whawhawhonga ko ia i Portleni, mo tolu koe Vancouver, pe mo Portleni, ko manta pulotu ki he nimanoa tolu, walu taha ono, whahiwa taha hiwa. Pe ko mo tolu koe ia i e wahenga Siatoni, mo kolonia ko Siatoni. Te mo whitu take pe ki mo tolu ki he whawhonga Siatona, ke meresein pe ki te sika, ki he ua noa ono hiwa walu, noa nima tolu whitu, a he whika telefoni koe ia, te mo whitu take ki ai. Ko e anga ia e tau whanonong, whekau aki, pēr mo e tau kautaha au ta kondeina awe uta ia ki tonga i he hoata whalaite koe ni. Ko ia i he whainga maari e koe ni, te kolosila wahe ke o atu haatau ki i ngongo pēr ki tau tolu, o ka hiri pē koe ni, te tau sielewa ka ki i ngongo, ke tau whanongo ki ai. Ke mahi noi e whakatu tā maki ho mau e COVID-19, i he taimi o ke wakai atu ai ki ha wheitu no whaanga kakai toko lahi, whakamama o me he whiohi anga toko lahi ko ia. Whakasi isi e whelonga ki mo e kakai o ku i kai ki te nofo mo ia. Pea ke whili ke whakamama o aki e fute e ono i he taimi o ku ke itu ai ha wheitu upe. Kono ta ofi e mawhola e COVID-19. Whanau ho ngoni ma upe aki hakoa mo e vai o ato e si hifo he sekoni e wanoa. Whakamaa mo tāmate i si e mo he taimi kotoa pe he osi halaki ha mea pe funga mea. Ufi i
ho tae mo mafatua a ki hapepa holo holo pea li a ki hewewe pea whano hongo ni ma. Tui ho mask pea koe mea malu ia ki ho ihu mo ngutu. Ta ofi ala ki he mata ihu pea mo ngutu. Whakamamao a ki e fute e ono me he kakai. O ka pau o kuke puke. Nofo mau i api tuku kehe o ka pau e fie mau hatokoni whakawhare mahaki. Ko e whanono ngoia me he Public Health Seattle in King County. To know your risk of getting COVID-19. When you see more faces are indoor spaces and linger in places, avoid crowds, limiting close contact from people who don't live with you and choosing outdoor spaces at least 6 feet apart. Stop the spread of COVID-19. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Clean and disinfect frequently touches objects and surfaces. Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash and wash your hands. Wear a mask over your nose and mouth. Do not touch your eyes, nose, or mouth. Stay at least 6 feet from other people. If you sick, stay home except to get medical care. Public announcement for the people of King County. Aumi e tautai me ki he hotani, ko me a hua wani ma I he taimini ka nea ngoia, teu I he whainga maare koini, teu tuku atoa ai ngahi o ngongo koini, ke tau whanongo ki ai I he hoatai a koini. Tua o apa e to ala mohono papai kukumalo kana siketi ilota hamelo toya fi ata ikai hana tatao Ipu lahi fungani hosi sikoi fofonga na e tui me hea whala hea mula sate lai te oi pai ni tohua oku lilo mu mele ke tuenga luea koe au ata foi ala mea piki pea vela Ipu lahi fungani hosi sikoi fofonga na e tui me hea whala hea mula sate lai te oi pai ni tohua oku lilo mu mele ke tuenga luea koe au ata foi ala mea piki pea vela Ofa loto he ki a ki o huna holo fui lupe a sia ka me yongo oku na siu I uta pe mo lalo oa uto na tai ma wa opo ha uta e waha kola o mama o
mo la maria ho e ki pe malo le le tonga ko to pe ki nga lu pe mo nga lu e ka tu mua ki ata ka fa hoko atu e tau Polokalama e tau Ngaahi uni o ngongo te tau kamata pe me Ngaahi o ngongo ko ia pe me tonga e ki tau hoko atu ke Ngaahi o ngongo pe me o mote pasiki ka mafo ke Ngaahi o ngongo pe me Amerikani pe a motu apule anga pe me tonga eiki pe me matangi tonga pe foki ne whapaanga pe ne whaha e pureanga sia pani a e nau tokoni ki tau pot ngā oe tā mate awhi kai o mafoki a e pot ngā oe mo ui ko e paanga ko e ni o whapaanga ia me Japan's Grant Assistance for Grassroots Human Security Project pe a ne whakamooni a lea pau ko ia i aho oua o Sanuari ko tokoni ko e ni o ka wai ai ngahi lori tā mate awhi whafuafua ko e ngahi lori ko e ni e te naulawa ave Hawaii o whiunga mo lita e fitu wafe pea ko e whamole ki he ngahi lori ko e ni o paanga e ono mano tolu wafe whangiau ta fitu pea paanga Amerika pea i kai ngata eka ko e project hono wa ko hono langa au e whale kliniki ma ufanga whafuafua ko e whamore ki he project ko ia o whiunga e mo paanga Amerika e hiva mano ma valungeau whafoki pia me he ampastoa ko ia o Siapani, His Excellency Ken Saku Munenanga, na ni whahoko ko ia ai lea i he ki kātoanga ko e ni, ko e nau whakaamu ke toko ni i atonga pia mo pureanga tonga, ke to eleleang e nau whaifatongia i he tawhaaki ko ia o e tāmate awhi, kai maafoki ai mo ui lelei ai kakai. Ko e kliniki ko ia i maofanga, te teo ko ia ke langa, te ne whahoko ai o pehe, e to elele iange ai e whaifatongia e pot ngā o e mo ui, ki e kakai ko ia o maofanga. I he ahoni, aho ko e ne whahoko ai area pau ko e ni, ko ngō project ko e ni, o kuiai e ne kaunga tonu pea mo e kakai ko ia e whanua, tau te fito, ki he whainga hona o lele i taha, ke to e whakalele i, ai whaifatongia. Pea ne whahoko ai whakamooni ko ia e area pau o ngō project ko ni i he ne whahoko ai area pau ko ni e councillor ko ia o e Ambassador Siapani Mr. Kamada Yasuhiku pea mo e kau toenga foki o ene kau mui pea kau at foki ke whamooni ko ni ai tale kita ko ia o e potngau e mo uilelei toke tāsiare a kau ola kai o mafoki ai pule ko ia o e pot ngā oe tāmate a whipe ko Fire Commissioner tui halamaka ne whahafoki e Fire Commissioner kai o mafoki ai tare kita ke pot ngā mo lelei a e nau whamalo ki he moihonga ia mo oni ke pureanga Siapani ko uhi ko e tokoni ko ni oku nau whahoko ne talupe foki a no whahoko ai tokoni ko ni pea mei he tahiva noa ai tokoni ko ia a Siapani ka na e kau foki i whakamooni ai minister ko ia ki he paanga pe ko minister ke pot ngai paanga toke tate vita lave mau tahaya Ngaahi o ngongo pea mei he matangi tonga i he taim te tau pea mei he matangi tonga pe ne whahamai whiunga pea mo e kau ngā ue tori e toko te au ni maua ne nau mawahe atu pea mei tonga tapu ki Tasmania e whiawhi ko ia Sanuari a Howowa. Ko e waka ko ni is a chartered flight. Ko e waka pe ia ne totongi mai ke ave ai kau ngā oe tori ki Australia. Pe he whuk pe me CEO ko ia o e pot ngā oe Ministry of Internal Affairs. Toke tā fotu fisi iahi. Ko e kau ngā oe ko ni o nau tau mua ia ke nau tu utai Tasmania. Fou atu i Brisbane. Pe aku kau ai whiwhine pe mo tangata. Pea oku ne pehe foki. Oku ai pe ne whakaamu e hoko ai kau ngā oe ko ni, ke hoko atu ai nau tokoni ko ia ai kau tori, ki he kakai o e whanua, ai e toki i e ta oku o si ne awe ai foki ti se mai ai kau ngā oe ne whafuafua ke toko te awo no ua ki Brisbane. Ka ko e aneafi ne awe ia ki Tasmania, ka na nau forward foki i Brisbane. Pea mei he matangi tonga ia pea mo Ngaahi o ngongo ko ia. Ko tui ko Ngaahi o ngongo pea mei tonga ako mao he taimini, tuke he ka pau ki ai ha ngongo kulava ke tuk mai siane.
Te tau tukupe ko ata tau tuaki ki mua pa tau hoko at ki tau ngongo ko ia pea mei he o motu o e Pasifiki. E tu whaki atu ia ki tau tolu I whaunga whaingofua pe o whakapapau I ene wahe tau. Whakapapau I lewa o ku ke hu maloi pe a toi ma o pe o MES he kofa mo ni ko e tau ngā ue whakataha e tau fia I COVID-19. Ko e whanonongo ia me he senta o Sierra Health Foundation. Pasifiki o ku pe foki pe me he Radio New Zealand International ko e sea ko ia o forum ai Pasifiki o moto e Pasifiki pe ko forum chair o ku ne tali lele ai to e foki ko ia Amerikani ke nau kawa to ki he Paris Agreement pe ko ia le pau ko ia a Paris ko no hingoa pe ka ko ia le pau ia fika aki ko ia pe mo climate change fa foki pe me sea o Pacific Islands Forum o kunau fia au pito I hono toe I toe kau mai ko ia a Amerika ko e kau foko ia Amerika ki he Paris Agreement whikau aki pa mo e whiliuri waki ea ne toe whahoko ia aki ha e he Palestini ko ia o Amerika President Joe Biden aia na ne whahoko ia I he executive order I he aho pule lulu pe ko e osi pe ko ia a hono whakanofo ia pia o pefo ki pia me he forum chair kau sea a Natano ko e sea ko ia he taimini ko e pale mia ia ko ia o Tuvalu. Ko e taha o ne pehe ko e taha o e ofa ko e taha o e Ngaahi uhinga o nau fia ai I he toi foki ko ia a Amerika ki he hoko ko e me mipa o Paris Agreement ko e uhinga e hoko e ni ko ha mea ke toi lahi angia ia e paanga e tafe mai ko ia ki o moto e Pasifiki. Makatuunga ko ki nau tolo, ki nau tuu lavea ngofua, pe o ki nau lavea lahi taha I he whiriuri wake ea, tau te whito eni ke toi maa whananga ea, toi hiki ai pe a moe maa alunga ko ia o e tahi, pe a kune wesia lahi I he tafa akeke. I he nau mau anga vai, mau anga mea tokoni ai o mote Pasifiki, kai o maa whokono mau I ko ia ho nau Ngaahi coastal, pe ko e matawhanga, kaua toi pe whoki ai, a hono mau I lahi au pito ai Ngaahi matawhanga ko ia mau mu ui me ai ai whanki whamiri ko ia o mote Pasifiki. O gune pehe, ko taimi ko e ne mawahi ai ko ia a Amerika pia me he Paris Agreement, na e hoko ia o ne wesia tau te fito ke paanga ko ia o kulawa ke whahoko a ke tokoni e nai alu peko Amerikani ia pe nau alu na tō mo I patseti peko e paanga lahi na nau tokoni aki ke Paris Agreement. Ko ia o pehe e he sea ko ia o e Pacific Forum pe ko e kau taki ia pe ko e kau palemia ia o mote Pasifiki palemia ko ia mei Tuvalu o kuia ia fia makehe pe mo nau tali lele ai to e foki ange ko ia Amerika ke hoko ko e me mipa o e Paris Agreement pe a mei o mote pe foki ko ia o e Pasifiki o ku ne whahoko foki ai talite. Ko talite ko ni, ko talite ia ki hono tapui au pito a hono tesi ko ia o Ngaahi iwi atomi I o mote Pasifiki. Hange ko ia mo toka mea ine ka mata mai fokia I Ngaahi tau ko ko maliu atu a hono tesi o e iwi atomi pe ko nuclear weapons I he taha o Ngaahi elia o mote Pasifiki pe na ne uesi ai ai Ngaahi motu o hange ko ia ko Micronesia, hange ko Marshall Islands. Ko ngai motu ko nine na uesia au pito pene whotu uai ha whahinga talite ke tari pe ke redify e ngai pure anga ko ia o mote Pasifiki mo mamani ko toa ke oa e toi whakahoko ha Ngaahi testesi atomi pe iwi atomi pe he I tau te fito ke ngai o mote Pasifiki. Pe a goia o ku redify eni e whafufua ke Ngaahi pure anga e ni mangofulu mātaha kua nau o sitari ai talite ko e ni,
pe aku toe e ngai whanua e walunga full maono ke nau tari e ngai tari te koe ni. O kawai a ki nau tolu pe koe whangaki o tu motu pasiki ne ue sia lahi au pito i hono tesi koe e atomi o ofi au pito koe nau ngai whanua. Ko ki nau tolu ia ko nau mao e nau tolu ai merie mo ngai whainga marie pe me American hange koe ko Marshall Island. Pe aku hange ke ki ngai whamatala koe a ngongo me he Radio New Zealand hange ke te nau tolu o nau loto ki nau tolu ke hoko hoko ai pe ai ngai whainga marie koe o oange Amerika ka kuia e whainga lahi au pito ke te nau tolu ke nau whainga ke nau whakamuoni ke talite koe ni koe uhi ke malui ai ka kai o e whanua o te pasiki i he kahau pe me he tesi koe o iwi atomi pe koe nuclear weapons. Me he o pe koe o e pasiki tau te whito e ni ki Australia, me he Radio New Zealand ai pe ku whakahoko mai o ku whakaha e he Google fu kautaha saia niti koe i maamani i he interneti o kune whakaha e vaveni pe kun hange nau whaka manavahe i Australia e vaveni pe a hono to'o me te nau tolu a hono ngau e aki koia o e nau search engine pe ko hono ngau e koia Google i Australia pe a ko hinga a e nau tutu uni koe ni i he tau ko o si whakafuafua ki e peleri ne whakahai e Australia e te nau whao e lao pe ko e lao koe ni ke hanga e he Google kai uma afo ki ai Facebook. O totongi ai kau whahoko o ngongo ko ia ngai kau taha koe o nau whahoko o ngongo pe me Australia. Tau te whito ki ngai o ngongo o whafou ko ia i he Google engine pe mo Facebooka. Pe ne nau whahai Australia te nau whau ai lao ko ni i he tau kua o si. Pe au te kei whoki ke mau e lao ka au nau kei whau pe. Lolotonga ko ia nei whaia i e whelotoi. Na whaia e whi pōtala no a ke pure anga Australia, ka o mai Facebook pe mo Google, ke whaia whahinga whounga, e kai ke whahoko ai whaulao ko e ni, ko e uhi, he kai te nau hoko lewa ai whaulao ko e ni, ke ta ofi ai he Facebook ia kai o maa whoki ai Google a hono, to e stream mai, pe ko te o mai hanga hi o ngongo, pe a me he pure anga nusila. O pe whoki pe a me he, taha palemia koia o Australia, PM Scott Morrison, ko e taha nia ha whakamanawahe, pe ko whakaidifia o whakaango, whakahoko anga koia e Google, kai ke hoko nia ko ha mea ke nau ta whoki ai pe a mihe ono whao o e lao ko e ni, o whahoko whoki a hono tala noa ia o e lao ko e ni, i he aho whalaite i he Senate koia a Australia, pe a ko hape tūkunga ko e iai, te nau kei whakahoko pe i ki nau tōluia a e nau tutu uni pe a moe lao ko ia. Ko whainga whoke ni a Australia o ku nau pehe, o ma upa anga au pito e kukolia pe a moe Facebook, pe a mei he tau te whito ke kau journalism, pe ko kau whai o ngongo, o nau whai o skia velenga e nau ngā ue ki hono o mai a ngahi o ngongo me Australia. Pe a koe taimi ko toa pe o ku ave ai he Google mo Facebook a ngahi o ngongo ko e ni o tuku atu i e nau ngahi website o kui kai ki ase ni tia e mau e kau whai o ngongo. Pe au pehe foki e taimi ta tau pe au pehe Australia ko e nau si i ngahi newspaper o ku holo au pito e nau mau anga pa anga e nau tolu talu pe mai wafe mani ma holo akia ai peseti e fitu nima. Pe au ai foki pe amo e nau ngahi kautaha ngongo ak nau tolu ko o si tama te ipe ko o stapuni au pito ia ko uhi ko i kai ke toi mau hapa anga kai ke toi aluange kau tuuaki ia angai business ia o tuuaki ak nau tolu ko nau oski toi nau tolu ia ke Google pe mo e Facebook ka au pehe foki e he Google ia ko e whawhikiki ko e whahoko he Google o kune pehe o ka pau e totongi ai kau whai o ngongo ko ia pe a mei Australia pe au i kai ke hama ia ai te fito i tui ko ia te mo kalatia e mau inga ko ia. Ke nau accountable pe ko mau inga ko ia ke freedom of speech. Pe ko tau ataina o e lea pe a moe ongongo. Pe a ko ia o pe he Google o kai ke whea pe a ngoi pe fok he Google i taimi tatau o ka pau e whao e lao ko ni e Australia ta e tatau pe mo ngai whanua ke heia te nau whao e nau tolu e lao tatau ko hi ke nau totongi a kakai ko ia pe mo ngai kau taha o ku nau whahoko e nau ongongo o stream ko ia pe ko e
kau ko ia I he website ai Google kai o ma ai Facebook. Ko ia o ku kei te kei ke whapapau I lao ko ia a Australia, whahoko a hano tala noa I o naia I he weekend I whalaite, ai ako ane awhia I Australia, to whahoko mai update ngai ngongo ko ia I he weekend kaha Malang bita Emily, te kamata atu e tau Ngaahi Uniongong ko mi Amerikani, ko ha mahina mai I he ahoni ai Ngaahi whamaoni ai a Palestini Joe Biden ki he Ngaahi executive orders ko ni ai ko ene mawhai ene o kune mau e meri na whahoko o ki he whanua. Ai ko e mawhai wha Palestini. Ai ko e Ngaahi memorandums ai o ku saini ko ni na tau kamata I he tāwhitu I ahoni ko tawa o ni ki e tolu noa. Pea te wadbe ahono whakai ki he whikau aki eni pea moe Ngaahi whatuto kai pea whoki ki hono taofi ai ngā ue ko ia whai ko ia ki he pota ai ko langa ko ia Ngaahi fuku kau a whanua ai ko e tahai Ngaahi whatuto a Trump ka koe tū koe I he taini mi ko taofia I he taimi tanau pe toi whakawhoki ai taofi ko ia ai kinau tolu me he Muslim countries ke nau toi folau mai ki Amerikani I he taimi tanau pe o ku toi whi mau ke whapapau I pea mono whamalo ai tutuni koe ni ke kinau tolu o ku nau folau mai international me Ngaahi wa whanua ke he ai o ku whi mau ke whapapau I o kei e nau desi o ku ha o ku negativi ka toki lawa ke nau hu mai ke whanuani. Ki he Ngaahi executive action ko ni ai ni ne whahoko in 3 days whatatau ki he whamatala ko ni ai o ku te watupe ai kawinga ai o ku mimei ki ke lahini ki he tonga wha ekonomika whikawaki mo e coronavirus ai ko tahai o e Ngaahi uhinga ua akia pea tolu aki pe ai whikawaki pea mo immigration ni wha aki a ethics pea mo e wha ausika regulation ai ko Ngaahi ka veinga ia o matu ngai ai Ngaahi tutuni koe ni ai ko tahai ni Ngaahi tutuni ko hono restore collective bargaining power kinau tolu ko ia o e kau workers protection for federal workers pea kai ke ngata ai o ku iai pea mo hono whanofo e foundation ki he maho inga ko ia e paanga tahanima ai minimum wages pe ko e totongi lau hoa ia o si o oana to e sihi fo I he paanga e tahanima ki he hoa. Ai ko tunga wha ekonomika ia. Tunga wha ekonomika na ko e call for assistance kia ki nau tolu ko ia unau si struggling Emily ke whatau ai mea kai ka pehe foki ke nau miss out e nau stimulus check ai pe ko ki nau tolu ko ia unau si unemployment. Ai ko e tunga wha ekonomika moia. Ko taha ko e coronavirus. Ai whia mao ke accelerates hono whao ko ia o e vaccine. Taim na rao pe whia mao ke deliver ngai supply ko ni pe kai ke ngatai ka ko hono tesi ka pe he foki ka ko hono to e provide pe mo Ngaahi protective equipments. Kia ki nau tolu ko ia o nau whahoko ai ngā ue ko ia ai a koe paanga ki ai. Pea ko e coronavirus ia. Taha e coronavirus I he tutuni ko ni ko hono
direct ai kinau tolu ko ia I he fima kinau whakawawei pe ko nau ngāue I he wawe taha ki hono whakafoki o paanga ko ia ki ngai state ne Folau mai ai kau national card ko ni personal pe ko personnel ai ko emergency supplies ai ko ngai expense ko ia mi o ko to foki me state ko ia fima to tong whakafoki mo I he wawe taha ai whikawakia pa mo coronavirus. Katoe taha ngahi establish a pandemic testing board ai wai poate o tesi ke expand a US coronavirus testing capacity. Taha ngahi mea na sai ni ki ai ke establish a Polokalama ki ni hanga post a development ai therapeutics I he respond ko ia ki he pandemic threats. Taha ngai sai ni ko ia ki enhance the nation collection and production sharing and analyze of coronavirus data. Be ko e whiwahe aki ki nau tolu e malai ko ia o ki nau tolu na hanga o analyze ai tō kunga pe koe ngahi data koe whikawaki. Pia mo coronavirus ki lau ki nau toi whiwawaki ai information ko ia I he wawe taha mo ia. Toi taha ko na toi direct e pe ai FEMA ki nau create a federal support communication vaccine center. Taha whakini whakaukau ki state ko toa pe iai ai FEMA ai, emeri. Ki nau hanga o whapapau I a Ngaahi ngāu e kotoa pē whikawaki pia mono whinga I ko ia ke whawawe I hano vaccinate kakai I kau ai pia mo Ngaahi senta ko ia o kunau whapapau I o kulawa ki o ki ai kakai o mau e nau huhu malu I he taim tatau pē o toi tutoni whoki ki he Department of Education. Kina hanga o provide guidance for safely reopening a ngahi apiako kawai ngahi child care providers ka behe foki ki he institutions of higher education ai tahane Polokalama ke whapapau I oku safety emeri ke toi foki whanau ki he ako I he tem tanau be ok te ai pia moe ui ke ki nau tolu ko ia ngahi occupational safety and health administration ki nau hanga o tuku mai ha ngahi whakahino whikawaki pia moe COVID-19 ke nau whakakaukau I na ngahi palani whakawawe Tata te whito I he whingawe aki ko ia pia moe kautaha iloa ko OSHA ai whikawaki ni pia moe safety I ngahi ngāu e anga ai ko whimau ki enforce ai ngāu e anga I ta whaki o e moi lele kai pehe whoki ki he ngahi safety requirements. I he taha ngahi executive order ko ni ki nau hanga o create ai COVID-19 Health Equity Task Force ke tokoni ki hono ki he respond ki pandemic recovery. Te taha o e mea na sai nei ai Palestini ke restore American leadership support ki international pandemic response effort ki nau hanga promote resilience for future threats and advance global health security ai whikau akieni pia moe ngahi asenita ngai fotuto ngawe kege mimi lahin ke ngai fotuto ngawe whikau aki pia moe coronavirus I he taim that we can launch a 100 days masking challenge ai ko e whapapaui o whae kore ki kakai whanua ki nā tuimua e nā mask ki he aho koe ni e te au ka hoko mai ai o ku whimau pe ku requires ki nau
tui a mask, tauhi pa mo physical distance, a wā mamao, I Ngaahi federal building, on federal lands, ka pehe foki ki he a kau ngā au e whapure anga, mo e kau contractors, pe a pehe foki ki he toko taha ko toa pe o ku ngā au e ke Ngaahi local governments. I he taim tarau pe, ko e tahai ni o e bill na saini ko ki ai, ke ta ofia Amerikani ai nau withdraw me here World Health Organization with Dr. Anthony Fauci ai ke hoko ko e kauia I he kau delegation ki he WHO because World Health Organization. Taha ngai mea na e saini ko ki ai ke hanga create a position of COVID-19 response coordinator. Ke now report because now ki a Biden, because now o mai ha report ki a Biden, whikau aki pe a mohono whakalele, kai pehe ke ngahi efforts ke na hanga o produce and distribute the vaccine and medical equipment. Aia o ku kauia I he ngahi ngau e fufia ma, ke na o hanga o report mai ai ngahi whakatutu ngau e kai pehe whakono pure, pe a mohono tu whaki atu o e vaccine. Ko taha o ngahi extend I he bill ko ni ke extend existing nationwide I memorand I eviction io. Ai o whikau aki ni Emily a hono toi a whakalolo atu ai ta ofi whakalao ke oua e turi e si kakai mo na ngahi api ka pehe foki Emily ke hano foreclosure o na ngahi api. Aia e toi whakalolo atu ia ki he maasi a hotolu taha. Maasi a hotolu taha ki na hotolu ko ia I Amerikani. Ai ka tau pehepe ko ne federal law Emily mahino o apply I ki state ko tau pe city and county ko tau pe. I taim ta tau pe ne toi hanga o extend yet pa mo existing pause o student loan. Ai hange ko na hotolu ko ia wa now no ko ia I federal whikau aki po na ngahi ako e toi extend e toi ke ahatolu noa. I he taim tau foki toi kawa Amerikani I he na e toi saini ke kawa Amerikani ki he Paris Climate Accord I he process ko ia but it will take 30 days. E ko taha ia o ngahi rollback a ngahi mea ne o sto I he Palestini ko ia kimoa. I he taim tarau pe, ni hanga o kanseri a kau taha. I loa ko e Keystone XL pipeline, a ia ko e kau taha ko niu na whahoko ai ngā ue. Pea ko e ngā ue ko ia ki he kumau neo ko e ki ase ni whakaikiki ko ha ngā ue. Ka ko e pe ko e ngā ue ko ni ko e pipeline ko niu lere mi kānata ki Amerikani. I taha o ngā state. I he taim tarau pe na toi saini foki ke I he taha o ngahi Trump administration au kupehe ko e konga taha fitu ono commission ke na hanga o direct agency ke na hanga review ngahi action ke whakapapau I o huikai ke whai halau lano. Pe kono whamamawhai o lau lanu ko ia, o e lau ko ia o e whonuani. I teim tatau pewhi ma ke prevents workplace discrimination I a base of sexual orientation pe ko e gender identity. Aia, kau ia I ngai lau o ku toi whamamawhai, pe toi whakafoki. I he teim tatau pe, o ku fia mau, Ke nau tolu ko tawa pe o ku non-citizens. Pe o kai ke nau sitseni e whonuani, ke nau kau ki nau tolu I he lau ko ia ki he tohi kakai. Ki he tohi kakai ko ia o e whonuani. I he taim tatau pe, ko taha ngai peo ko ni ke 45 taka after Trump efforts to undo protection. Ki he si kau, ki he whanau ko ni loa ko e taka.
Aia une toi hanga o toi whakafoki pia moe tutu ni koia. I he taim tarau pe toi whakafoki pa moe restriction koia o US entry for passport holder. Tau whito ki nau tol koia o kau Muslim. I he ngahi whanua, peka ngahi whanua kehe pe, he na e whakatapu I ki nau tol. I taim tatau pe mili ne te hanga o Royal Bank e Trump e Biden ai expansion ko ia o immigration a whikawa kamata ne asimai ngai mea whikawa mo immigration aia o ku ne te hanga enforce ai expansion ko ia o immigration within the United States. Ai na hanga in Trump ia o to o expansion ko ia. I he taim tatau pe o ku ki nau tolu koe ia e kau ngau e mengai kau tako nau ngau ki e pota ko hono langa ko ia o e whakawhanua ko ia I Amerikani pia mo Mexico o tu koe I he taini mi kau mo ia I hono terminating. Immigration ni ai pe o ku extend in our tolia deferrals of deportation and work authorization ke ki nau tolu ko ia o e ko le whamore ka pe I he whainga maare koe ni te tau kolosi he ko mau maare mai ai kau rea ko ia pe me he Seattle public health ko ia mai King County I he whainga maare koe ni ka te hoko atu e tau wongongo. Mark, can you hear me? Ms. Amy, can you please turn on the mic? Okay, you hear me? I can hear you, Ms. Amy, but I think Dr. Mark can't hear you. Or can't hear us, but I can hear Dr. Mark. Do you hear me, Dr. Mark? I don't think so. As his phone is unmute. I hear you, Emily. Yeah, we can hear him. But I think now I think he's gonna connect his. Can you hear me now? Well, yeah, we did. Loud and clear. Thank you. Sorry, I had to put on my phones. Apparently, it wasn't working through the regular laptop speaker. Thank you. Okay, thank you, Dr. Mark Del Beccaro, for having the time to be with us in this radio program for the Tongan community in King County, Seattle, Washington. Before we will continue, I would like to introduce you in Tongan to our Tongan listeners before we continue. Is that okay, Dr. Mark? Oh, yes. And please call me Dr. Mark. You don't have to say my last name. Or you can just say Mark. Thank you. And I'm Emily, and this is Mary Chain will be in this program, okay? Let me introduce you in Tongan, and then we're gonna go on from there. Malo pito melesei ni pe fa malo he ni ki he tonga kotoa pe o ku I he paenga o le tio Vake Tali Folau. Ko tau Polokalama ko ia I he houani ho e me kainga o ku whahoko atuia pe me Seattle, Washington. Aia ko Polokalama ko ni o ku o atuia I he angane lei pe a King County, Seattle, Washington. Pe I he houani o ku mau he ni ai pe a mo e toke tā ko ni aia ko toke tā Mark. Te a saipe ta mau saipe ai Markia. Ko e to tā ko ni tene talanoa whekau aki pea mo e maho inga ko ia ke mo ke mo tari ko ia ke huhu malu I ulo aki kono wa ko hana I hangai mea o ku ke tokanga pe ke wari ki ai tene o atu ai talanoa mahino whekau aki pea mo malu ko ia o e huhu malu I pe ko vaccination. I kai ngatai
Tene o atu foki e tala noa i he whai kehe o Pfizer pia mo Moderna vaccine. Pea tānaki atu ki ai, tene o atu ai maho inga koia ki Native Hawaiian Pacific Islanders community. Pea koe kakai koia o Hawaii pa mo ki tau tolu hono kotoa, ke tau mau, ke tau tari, ke tau huhu malu i ki tau tolu. Ko Dr. Mark Del Baccaro, na ane kamata ngā aue i he Public Health Seattle King County i sune wafe wanoa. Ka ki mu aya na ane volunteer pe i hono whakahoko koia a ngai siwi o COVID tahiwa. Na ane toko ni foki ki hono ke Ngaahi ke King County o whakawhasaute koia o King County. Ta tau te whito pe ki ane whakapapau i o wiai e Ngaahi wheitu upau ke whai ai a tesi. Peko ngai testing site. Ki muai na ngā aue pe ai tangata ko eni, tuke tā ko eni, i aho taue tolu noa, i Seattle Children's Hospital. Nā ne hoko foki ko e taki, nā ne taki e ngai tawhaaki kehe i wharimahaki ko eni, ka wai ai Ngāhi whetu tawhakoia o e pediatrician and chief in emergency services. Nā ne hoko ko e vice president, he medical affairs, ka ingata e ka na e hoko foki ko Chief Medical Information Officers. I ene ngā aue ko ia i whalemahaki o ku iloa ko Seattle Children's Hospital i Seattle. Ko ia ku tau whiawhia foki ki tau tali lelei, ai toke tā ko ni, ai toke tā Mark, i e tau Polokalama, tene o mai ai ngai whamatala whikau aki mo Ngāhi tūkunga o kuiai ai vaccination. Thank you, Dr. Mark, and I think that's all I can tell the listeners about you and your background. And like I said, we are honored to have you in our program, especially for Tongan and the Pacific Islanders community in King County, Seattle. So I'll leave you the time now. So thank you so much. Well, first, I would like to say that I am honored to have the chance to talk to this amazing community. And so that I think the honor is all mine. Thank you. So I will just give some background information, but I'm more than happy to let you ask questions also. Okay. So this is a kind of a big week because this marks the 1-year anniversary of the first case of COVID that came to King County, which was the first detected case in the United States. Let me know how much to say before you want to translate. Okay, let me translate that first. Melisani can help me too. Ko ahoni pia mo weekend maho inga au pito ni ki Seattle, Washington. He ko maka I ahoni ta o taha. Ai fuafua to taha ne ma o COVID-19 ne ma o fokia pe me King County I Seattle. Aia oku oku whakailonga ia I ahoni I Seattle pa fu maho inga au pito ahoni ta o ne taha. Me iai e fuafua toko taha ne ma COVID-19 American kotoa ne ma uia I Seattle. Thank you, Dr. Mark. And over the last year, as we're sure that has affected your community as well as others, we know that there have been a lot of people who have become ill, who have lost loved ones, lost their jobs, and had to keep their children out of school. And while our efforts over this last year were around containment and stopping the spread, our efforts this coming year are all about getting vaccines and preventing infection. Mo lawe pe ho ek me kainga ko tau ko osi ko tau ia ne tau hau ge tau ngai family to lahi ne na puke I COVID-19 pe kai ngatai to lahi tau we fa hinga te tau tol mo le tau ngai nga we ye fa hinga tau tol ko tau to tau ho tau tau ngai family pe ko tau ko si ne lahi pe to kanga ko ia ai fonuani ki he whenga ko ia ke whakatosi a kakai o ma ko ia COVID-19 ka ko ta uni o ku ke heia ko i tau whenga I ta uni ke whakapapau I oku huhu malui ai toko lahi taha I Amerikani o ka wai e o mo te Pasifiki.
And it's especially true for the Pacific Island and Tongan community, as well as other communities of color in South King County and South Seattle. Pega tokanga lai ta koe ni ki ta wha koe ai King County, ta wha ki whakastau te koe o King County. And we know from our data that the number of people as a percent of the population have had a much higher infection rate in your community than in the other communities, especially in the North Seattle and the non communities of color. And so you've had a disproportionate effect not only of getting infections, but of higher unemployment and higher economic issues along with that come along with the infections. Pera tau ki o nau toko lahi koe i King County pia mo Seattle, ta whakatau te white, ta whakanoa te koe o Seattle, o ku wesia lai taha whuki tau tolu whakatau ki o tau toko lahi. Ai hange ko mea tau whalawe ki ai ki mua, o ku wawe ange, ai mo where COVID-19 i o tau matakari, i hatoe matakari ange. Pea o kune pehe whuki, maka tuunga me he fu tokolahi au pito pe o alge to tokolahi ange kakai o pasiki o ma o COVID-19 o ne to e wesia e tau tuunga fra ekonomika hange ko ia ko na tol po more na ngawe pe ko fasisi e na hoa ka te fito ki he matakari ko ia o tau matakari ko matakari o mo pasiki e ngahi matakari ko to ape COVID-19. So one of the things that I hold as part of my honor and responsibility is to make sure that your community, as well as other communities that are hardest hit, are really getting access to not only testing, which I had done for many months, but now getting access to the vaccine. Tahaya whatongia o Dr. Mark, ko ni whakapapau i o tau mao ai huhu malu i. Pea kui kai ngata pe i hene whenga i he ngahi mahina koe ko mali watu ke tawa o ki hono ke tesi, pe ke tesi ki tau tohe COVID-19, ka koe tauni, ko hono tahanu whatongia ko ni whakapapau i. O kua o ki toko taha ko toa pe ai huhu malu i, tau te whito ki matakari o Te Pasiki. So we've been working not only with community health clinics and providers in South King County and South Seattle to get vaccine, but we are also in the process of starting to be able to open 2 large sites that can do many vaccines a day. And we are specifically, as the county public health county department, we are working to get those sites in the south part of Seattle and South King County to serve these communities, including yours. Kamataanga ko ia ai lolotonga lele at ko tai mini o vaccination pe ko e huhu malu i o ku na lele pe fo kanga ko fainga ko ngai face pe ko ngai a tukunga o ia e ula huhu e ka nga we ho ka met ka ta motu a ka ko tu ko tai mini ko na o si te leva ke fra hoko ai nga hi mass vaccination ai ko hinga e ko huhu malu i ko ni ki he toko lahi taha ka kai ko ia o ku i Seattle, tau te whito ki ta whaaki whakasaute pe a mo King County. Ai a koe nau ngau he taimini, te deo e ngai site, pe koe ngahi wheituu, e whahoko ai huhu malu i toko lahi taha. Koe toko lahi taha koe huhu malu i koe lele i taha ia koe kia ki tau tolu, ka o kunau osi kamata ngau e lewa, pe koe tuyo koe ngai site, pe koe ngai wheituu, o os kamata maa, tau te whito pen ki tau noa ki King County. And as you may have seen in the news reports, the biggest challenge we face now is getting adequate supply of vaccine. So as we stand up these sites and help other groups get vaccine, we know it's going to be frustrating for the next few weeks because the amount of vaccine we get is nowhere near what we need to help immunize your community and other communities. Wow. Hange koe mo me ai whako e mo kainga
I he Ngaahi wike koe ko maliwa tui tano no kamata mai vaccine ko taha ngai launga na tau whai o ku tuai au pita vaccine. Ko au mai koe ki a ke ngai ahoni hangai ko mea koe kulawe ki ai Dr. Mark o ku na os ila na tolu ko ngai aho koe ka hoko mai isi e vaccine ya o whakatatau ki he whika o ko nau whakaamu koe ke huhu. Ai si au pita vaccine ya whatatau ke whika koe o ku nau whakaamu koe ke huhu and hange ko ni lawe pe kau ia I Polokalama lahi I ngai ahoni ko tui matene toko mai hangai whonga ke solo vai Polokalama ko ia. Thank you, Dr. Mark. And we know that the rules about whose turn it is to get vaccinated are somewhat complicated. Some of it is age related if you're over age 65. The other groups that will soon get vaccine over the next few weeks are those that are over age 50 and either can't live independently themselves or they live in a family where they're caring for someone that can't live independently. And I'm sure that will apply to many in your community. Oku ngari fihi pe kutu pe kapag fi mga tanak may mersenyo ata pe ki tanak may na game ako miss he fenga ke fratonga ile ako ni ko oku na pe fo ki ko tuat ko tai mini neongo oku ngari fihi ai na hanga ko whakahoko hoko kakai ko ia ko tonu ke nao hohu malui hange o tipeni I he ta umotu o tipeni I he condition be ko health condition ko ku te iai o tu kia taimi ko mass vaccination ea o te kia taimi e fie mao ke hoho ai kakai ta uni manoa pe to lahi ta uni manoa pe to motu ange ka oku nau nofo I ha api o ku to iai hakau a kakai ai o ke nau nofo toko taha. Ka nau nofo I api toko lahi. Ka nau take care foki pe moata koia merse ini Aia koe taimi a koe e fihi ai pagune pehe foki o ku fe unga nia pe moata community. Ko ngau tau kau ki tau tolu foki I e nofo toko lahi I api pe etaha. Famile ua famile tolu I fale pe etaha. Aia koe taimi koe a oe koe ai huhu ke pe mai okay. Ata ke huhu tau ni manoa pe to lahi ange ka ko to taha ko ia o ku kai ke nofo to taha o ku nofo I api o ku toko lahi pe aku tui o ku ia ne tui o fe unga ni pe mo tau community tau te fita ke foi taimi ko ia ta uni manoa ko ia ki olunga ka kai ke nofo to taha o ke nofo independent ka ku nofo ia frataha pe mo ngai family ke. And just to recap, this vaccine we believe is very safe, and it is the way that we will be able to protect your community, the elders who are most at risk in your community, and to allow the economy to recover so people can go back to work and your children can go back to school. Ia ko na osi whakapapau e whoki, ko vaccine ko ni o te o ku lolotonga tūwhaki mai ke tau ngāwe aki, o ku hao, o ku malu, na whapapau I ko vaccine ko ni te ne lama ke ni hanga o ta ofia ia COVID tahiwa, pe kai ngata ai, kai lava whoki ke kamata ke whakaatai ngai businessi, pe a whoki tau whanau ki hako, tau whoki tau ngai ngāwe anga, ko e whonga pe ko tau hanga o tari ai huhu malu I ko ni. But I've been doing a lot of talking, so I'd like to hear questions from your community about what their concerns are, and hopefully we can help answer some of those questions. Okay, I'll try to capture those questions, and maybe I'll have some questions too. Thank you so much, Dr. Mark. Sai ho ek makainga. Kuya tahu ka hane feho I fika ak mga talanoa ko ni kamata mai e toketa. Ai hange ko recap ko pe ko me ko ya oku maho inga taha ko ene fika ko ene talanoa ko ya opehe ko e huhu malu I ko ni ko nau mau ki nau toluia ke nau whakahauko ai mass vaccination. Aia ko taimi ko pe mai ai ta uni manoa pe to e lahi ange ka oku ikai ke nofo toko taha. O ke nofo mo toenga mo toko lahi ho family ko ki nau tolu ia e qualify ki mua pa tok mape mai ta uni manoa independent o takakai koe o nau nofo toko taha.
Kagune pehe foki ko taimi pe ko o mai ia ko tau tol hono ko toa ko tau nof to lahi to tau nof ya family to lahi o fie ma e ke tau le sita ke tau vaccination ko ia ko amere sei ni Ia koia. ko ia pe a ko ata ni ka pau to ia ha o Ngaahi fe hui a fe ka waki pe a moe me a ko ni ne lave ki ai to ke ta pe e lava le pe ke fe hui mai taimin lava pe ke ta mai ke fika telefoni a ka fika telefoni me sei ka taki Ko e whika telefoni ke mo taha mai ki ai, ko e wanoa ono, wha taha noa ua, ka pa waha taha o ku whie e whaihane whie ui, whika o aki pea mo e huhu, pe ko vaccine ko ia aia ko lawe ki aia Dr. Mark. I think I have a question in mind, Doctor, to ask you. Say, I have COVID already. Do I still need to take the vaccine or no? Yes, we do believe, and the data shows that we're not clear how long, if you get an infection, how long your immunity from the infection will last. So we do want people to get vaccinated. If they're in the very early stage of the infection and they're still sick, we don't want them to get it while they're sick. But as soon as they're recovered from that, we would like people to be vaccinated. We believe that will give them better immunity for a longer period of time. Thank you so much. Meseni, taha fehu ilelei na ke hake ko ia, ko fehu ika meseni o na fehu I, ka pau na ko puke I he COVID-19 o fema na ke to huhu vaccine pe ika, E meseni de lava o ta na mai ke tari fehu ko ia. Ke tani ko ia a Dr. Mark. Tari atu pe koe. O mate e me a aku. Man, what's wrong? Ko tari ko ia a Dr. Mark I feo ko ia melese nina le pehe o ku kei fie ma o pe ke te huhu malui o ka pau na ate o sipuke I he COVID tahiwa. He koe uhinga o kai ke ilo ia pe koe hahono loa ai lava e hoto sino o tau I ai kolona vailasi. Ai o ku fie ma o pe ke te huhu. Pa ka pau o ku te lolo tonga puke. Ka pau fie ma o ke huhu koe ka o ke lolo tonga puke I COVID tahiwa. I mean, o ke COVID au pito a ho o puke koe I COVID tahiwa. E fie ma o pe ke ki itari ka lewa ke recover lelei ki mu a peto o atu koe a huhu malu I ke te koe. Pe wake koe mene ulawe kia ne nai, koe taha ene whihu I lelei au pito me seni, ko hono ui ngā ke mahino ka tau tolu, o ku kei fie ma o pe ia ke tau huhu malui neongo na ate o spuke COVID tahaiwa, ka ku pau pe ke tau whatoka ngai, tala noa ki ho o toke tā, o ka pau ke kei whainga tā ia pe ke kei puke, ko e whare I koe a Dr. Mark o kune pehe, saiange pe ke te sai lelei, recover, ki mua pa te hoko koe o whakahoko a e te huhu malui. Thank you, Dr. Mark and Melasene. Melasene te aha whehui, mo tolu koe au mo whanau mai, ka pau te ia ha whehui, a whika aki koe mo te teo koe o huhu malui. Dr. Mark, there's a question here. Since you mentioned that it will be shortage or not enough vaccine in couple of days of you, what is your solution? What are you going to do right now to make sure that we have enough? So we get allocated a certain amount of vaccine from the government. What we do with public health is to make sure the vaccines are being used by either other providers or our clinics that we're standing up in these communities, like your community, preferentially over other communities that do not have as high infection rate or high complications from the vaccine. So we are going to preferentially allow signups from these communities and preferentially put our vaccine clinics in these communities. Okay, thank you, Mark. Aia na o ku ege whehu I koe ni o ka pau lewa o ka pau o lau si atu hange ka no kono moni e no e vaccine e ngai aho
koe ka hoko mai, pea koe hana e nau mea koe koe nau palani o whai. Ai au nau pehe lewa, te nau hanga lewa o prioritize, pe te nau hanga o whakamu o mua ai ngai community koia, o ku nau tuulawe ango fua taha ki he COVID taha iwa o hange koe koe o mo te pasiki. Pea koia ko e ne pehe, o maho inga o pito ki tau sign up. Ke mo sign up ko tuina os o atu ne os o atu ai website ko ia I tau Polokalama ka te o atu pe o website ko ia ke sign up. Ma o inga pito ke sign up, he koe ni hange ko ni whamatala ko ia o mai. O ka pau te tawa o ki he ki a whaka taim ko no ai vaccine King County ko mea te nau whai, te nau whangalewa o whakamu o mua ai ngai community koe o kutoko lahi tahai e puke, ai ngai community koe o nau tuulawe ango fua taha, mo vawe ai e mawhola ai COVID tahai wā o hange ko tau tolu. Pea koia o kumaho inga o pito ke sign up, ke sign up ki he website ko website ko ia ke sign up ki ai ko form ko www.form.findyourfacewa.org. Right, that's the website. Right, Dr. Mark? Yes, that's the sort of statewide generic website, and we will also have it on the King County Public Health website, which will connect with that website you spoke of. And we also know that there's a large number of people, especially elderly people, who are not very used to using websites. So we want to hear from you, what's the best way to help those people. So if you have family members and community members that can help them, let us know how to get information to those family members also, because they may not qualify, but they can sign up an elderly person or somebody else that qualifies who either doesn't have computer access or is not used to using computers. Because right now that's the only way to sign up, right? Yes, we are looking at, we don't have it ready by any means now, but we're also looking at trying to set up a way to call in and then have it done over the phone, but we're still working to get the funding to set up a call-in line for that same reason. Right. Thank you, Dr. Mark. Ai au pehe whamatala koe ni ato ke tā, hoi mai ka inga, koe whaunga e taha, ai koe whaunga koe ni ai www.findyourfacewa.org. Pega inga tai, ka koe department koe King County website, te ke lava unau ngau e ki ai, ke lava ke toi kau ke te ngau e ke whaunga e ke lesi sitai, ki he vaccination. Pea te nau whenga agwa awhi pea mo website koe na urak o atu, ko website na urak o atu, o hinga ia ke katoa ka kai koe o Washington State. Ko website ko nau ngau e kia I na website a nau tolu, King County website, me specifically pegu me nofo pea I he King County. Pea maho inga au pito ko tui o maho inga ange ke apply ngau e aki ai website ko ia I King County website ko nga he me fokasia I ho tau ki feitu un. Ko website ko katoa e o Washington. Ka neongo ia, o nau lolo tonga ngā au e pe foki I he taimini, ke whakahoko hangai whaunga hangai ko telefoni, hangai ko telefoni ke whatāke, te ke whakahoko ngā koe nau ke tāri kia paanga ke whapaanga aki, ai fo I telefoni ke tāke ka kai o le sisita tatau te fito ke nau tol o kai ke nau ngau aki ai interneti pe ko computer te kai ke nau familia mga aki computer hangai ko tau kau tole ke leka pe ka paulewa o ku ke lava ko o tokoni ki toenga homo api ke nau fill up ke nau fafone formu ngai aki website ko tui ko le leita hai pe mo tau taritari ai pe ki fika telefoni ko ngā ke o mai e fika telefoni ko ia ke lava ke mota whaingofua ai ka moto, ke lava ke mota ipe o le sisita, ka koe tūkoe tai mini, ngā ake website ke le sisita ki he vaccination. Thank you, Dr. Mark. If I could just add that
The phase finder will show you sites that are open now. Our new large volume sites won't open until February, so we won't have ability to sign up until next week on our website for those specific high volume clinics. And it's also important to know that you do not need to be a citizen. You don't need to have insurance. These are free to the people that are getting vaccine, and anybody can get vaccinated. Thank you. Ko tu ko mea mau inga ne taha whaha tu koe ni, koe uhi. Koe mea mau inga ne taha kulawa ke whaha tu koe motul, whamanatu atai pe hoek moe ka inga. Ko taim kon whahoko ai ai humalu koe ni, o tatawai pe ko hai. O ki kai ke te lau immigration status, ko hai tu unga whaka immigration o ku te ai, ko ha pe o te pepa pe o te kai ke mau e te pepa pe o me mau e te pepa pe nai os mau e ka au expire, o ke te hame ia e ke ai. Ko ula kia ko hono wā, tatawai pe o kia ha te malu, pe o ku kai ke ha te malu I mo ui, a malu I mo ui lelei. Health insurance. O wa te ke tokanga ki ha mea whika aku mai mea ko ia he o ku maho inga taha o ku kai ke to eke ko mea maho inga taha ki ke mao ai huhu malu I he wawe taha whatatau ki hoko ko ia o malu I ko ia hoek mo ka inga o mo hoko ai mea ka pai tala mai hata ka te o ka ki uwhi ala huhu malu I ko uhinga o te kai ke mao e pepa o tari ko ki ai ko toko taha ia make excuses. Ka koe ni o kuswahata ton mai pe me pune anga aia me tau te whito ki puranga whakolo ko ia King County o I kai ke iai ha ane whirawe I tah ai huhu malu I he kai whehu I ngai whehu I ko ia ki a te koe ko iai a taeni ki he tonga ko toa pepa mo whaka mole ko uhinga hono atu o te tau toi hanga tala o koe ki ha malu mo ui lelei a aku te oratau pea eke mai o na ke o te ke mana hepa o te ke tokanga ngai koe ke huhu malu I koe ke malu I koe ka o mafoki ho family. Are there any unusual concerns or myths or stories you've heard about the vaccine that you would like to ask about? Okay. You know that, I mean, there were some Tongans that when we had programs and they were calling and asking, is that true that if we take the vaccine, we will change into monkeys? There's something there that will change us to something that we won't like. Yes, we have heard those also. And it may be because people are worried that the vaccine was developed using what's called messenger RNA, which takes instructions from the virus RNA and turns your immune system on by giving it a memory key to attack the virus. It does not change the person's DNA. It does not change the person's RNA. It's basically like a fingerprint of the virus, and then your cells that normally go after infections need some fingerprint signal. So it's a fingerprint that your cells memorize, and if they see the fingerprint again, which would be the real virus, then it attacks the virus. So it doesn't go, the vaccine doesn't go into your body and change your DNA. It just creates a fingerprint memory of what the virus's DNA looks like in those cells that fight infection. So it can't change you. It can't change you into something else. It can't change I won't get better hair. I'm bald. I'll still be bald. It won't change who you are or anything about you. Thank you. Going on for my no mai o kuta whanako whoki ngai tala noa ngai ahoni MSC. Ai pe ka pau te hanga huhu te umao au ai huhu malui. Te ulili wau ko ngeri hu whanga whatapu. Pe te ulili wau ko ha whahinga to mea e taha. Ku kai ke toi ko au ai pe e ai whahinga liliu ia. Ko ni o tali mai ko ni he to ta au ne pe he o kai ke ha mea pe. Ko hage ko ngai tala noa ko ni whika aku hono Ngaahi ko ia o DNA. O kai ke pehe ke alua te huhu malu ia ke ne liliu ha whahinga mea taha I hoto
sino I ho immune system I kai. O hange ko ne lave ko ni hange pe ko tau tala no ko ilo ko fika akma fingerprint. Aya ko hange pe ni ha fingerprint. Ko dai mi ko huwa tu ai ko advai lasi o ku ilo e tau immune system ko ki fingerprint e nia o ku ke. Ko ka leva me o koko tene o hofi leva e o tamate e vai lasi ko ya. Taha pe ni ngai whamatala o vai lasi pe koe huhu malu I ke toi ki mahino ai. Mo mana tui pe ko te mgo tau ai ko tau o fingerprint ka pau te tau atu o toi hao hata haia pe mo whahinga mea e hoko o gai ngai mea o hoko e mau I he te fingerprint. Ai te tau tof pe hangelewa ai huhu malu I ko ha fingerprint ai a ko taimi ko pe ko whakailonga nima. Ko taimi ko hu mai ai haki whakailonga nima ia ko o pala o whatoka ngai e vai las. Hange ko utoi nge vai la ai ho tau immune system mo wakai ko fingerprint ke he no kumai pe ko ne me lewa fai ko ne hanga o tamate I pe ko ne hanga o hofi o tamate e vai lasi ko o ia o COVID tahaiwa. Ai ko hange ko ne example ko tu e tai mini o ko ho fanga whatapu o ko ke uhinga ke ne to o ia ai vaccine osko e pato tu pono lai ulu on hago lai ulu ko sento ala makahiri. Kapau leva o ebe nothing changed whatsoever. Kaya haliliwe ta I Ngaahi me akoya. Thank you. And just to add, for your cells that normally fight infection to really learn the virus well, it takes 2 shots. And depends which vaccine you get. One of them, you'd get the second one 3 weeks later and one 4 weeks later. So when you get your first shot, it's really important to make your appointment for the next shot so that your body's cells that attack the virus really get a good memory of what the virus looks like. Yeah. About that, doctor, what about if I take my first shot and I get sick? Do I have to take the second one? Because it's kind of scary if you take the first shot and you get sick of the side effect. Would I have to take the second one? Yes, if you get side effects, we still need you to take the second one. There's some very, very rare side effects that you would maybe not take it again, but the most common ones like feeling not well and having a fever or feeling achy, those usually go away in 1 to 5 days. And then your next shot, depending upon which vaccine it is either 3 weeks later or 4 weeks later. Malo pito medicine. Thank you, Dr. Mark. Ai koe mea koe no wha mawhai mai ulu aki o whi mau au pito ke whahoko a ho huhu malu I tu o ua. Ulu aki huhu, tāri ai whatipeni pe koe ha ai kautaha koe nā ke huhu ai. Pau ke tāri koe ki he wike ua ki wike tolu. Pea koe ospe ho huhu ulu aki. Pea ke sign in pe te ke lesi sitai pe. A pukai pe ho appointment ke huhu hono ua. Pea ke whakapapau I o whahoko a ho huhu hono wa. Koe uhi, koe lahi ange koe mahino koe whai huhu hono wa. O kune whakapapau I ai, o manatui e ho tau sino ai vai lasi. Koe dai mo kuai pane tamate. Koe dai mo huhu pe taha, hange koe manatui koe memory o whai whai ua pe. Koe ne huhu koe hono wa, koe memory o kakato leva ai ngā aue koe ai huhu malui. Koe mea koe ne whihui koe mereseini mo ne au pito ai ka pau te mau kita a vaccine ula ki huhu pe te puke kita koe whanga ki side effect pe koe whanga ki hange koe langa ulu tuku kehe ai ngahi puke ngai ahoni tau wakai ki o ngongo puke kakaia o kunau puke nau tol o fuulahi ai ka koe most common pe koe ngahi mea koe kuanga maheni ki ai koe whanga ki mea te puke ai hange koe mofi hange koe langa ulu hange koe hange te ongo I hela ia. Ka toi whangi mea koe ia e osi pe ia I aho nima. I loto he aho nima o osi e ongo ia koe ia. Pea e fie mau pe ke short honoa. Paka pau pe e alo futotua e te puke. Pe te sio lewa ke te toke tā ka koe huhumalu I ko toa pe kua pau pe ke ua ia. O pau pe ke ua ai huhumalu ia.
There was another question. If we have the first shot, then we got. Are we still? Um, are we still vulnerable? Are we still going to have COVID-19? So if you only have one shot, could you still get COVID-19? The answer is yes. That's why you need two. The other important thing is until a very large amount of the community, like 70% of the community is vaccinated, the virus can still spread. So it's very important, even after you're vaccinated, for you and your families and friends to still wear masks, still stay 6 feet apart, and still do good hand washing. That's the way we'll stop this pandemic and get a healthy community again. Right. Aya ko feu I pe kapal te vaccine I rock shot pe ke lava pe o ma o COVID-19 ko ne tali io. Ko uinga ia ko o ma inga ke tau hanga fa mama fai ko ia fa mama fai ke tau tolu. Ne onga ko te osi a take ai ulaki huhu malu I ka e ku keifi e ma o pe ke tau ke fra hoko pe ai ngā ue tatau. He taria ka o lewa ko au ke pesete fitunoa, ke pesete vaunoa kakai koia o kuhui Amerikani, pe to lava leva ke kamata hanghange e safe ke te lava o to e whawhano e nima, pe whasisi ka pauna e to wangeau, pe ariwa peo to te au fitunima. Ai au mahu inga o pito ke tau whapapau I, neongo a e tau huhu uluaki, ka o keifi e mao pe ke tau whamama o pe me ngai no whanga toko lahi, ke tau hi pe ngai tutuni koia. Pea au ke hono wa ko hono uhinga e to lava ia ke pehe o ku hao ai fonuani pea mo tau community mo tau nofo o kapau e au ai huhu malu I o fonuani ke pesete fitu noa ke pesete vaunoa pesete fit noa ke pesete vaunoa. Do you have any idea what's the percentage now with the vaccination? I don't have right in front of me for your specific community. The first phase was really to vaccinate healthcare workers that were working with patients with COVID. Some of those groups we're approaching 60, 70% vaccinated, like nurses and doctors. Other groups are still, and also firefighters. Other groups not as far along, but we're far enough along in those. That's why the governor opened it up to the next phase of elderly. And it's really important that they get vaccinated because they're the ones, unfortunately, that when they get COVID have the highest chance of dying. Okay. So that phase for elderly is just now starting. Okay. So when you say elderly, so that will be 65 plus. Right, and especially if they have other health conditions. So those groups are just now starting to get vaccinated. And as I said before, unfortunately, we're still in we don't have enough vaccine, so it'll take a few weeks before we get a lot of vaccine. Okay. Now, eke foki pe koe hatu unga taimini o pange koe ne lau, ke sete fitnoa ke pe sete pao noa kakai pe koto community ke lava vaccinate ka te ongoi, ka tok mahinoa o ku ke hao mo man. Aia koe tu koe taimini o kune pehe koe uluake kulupu koe na osi huhu, o whakafuafua he taimini, pe sete ono fitu ke pe sete fitu noa. Aia me koe kau toke tā, koe kau nesi, kau health workers. Aia koe kulupu hono wa, o kunau ki I kai teke o si kamata fok moia. Ai ko tau fitu ni mai ki o lunga pea o ku os kamata moia ende o kunau lele ia ka ko tu te menina to fra ata leva I ahoni a hono hoko atu ko ia o el huhu ke ta ono nima ki o lunga tau te fito ke ki nau tol o to maha ki ani pea o ne pe fok e ki lo me e wiki ua a hono hoho e kalasko ni ko hono Ngaahi si foke vaccine e tu e taimini aya me 2 weeks ia ka to ia o mai vaccine aya ko ia ki siaro ke hoko atu a hon ai face mo hoko atu ko ia ai hoho malu I. Thank you Dr. Ko vehu ena anau Emily. Okay, I got one question here. You have two organizations, two types of vaccination.
Can they take one from the other and then the second one from the other one? No, unfortunately you have to get them both from the same vaccine. You can't mix and do one dose one and the other dose from the other. Ia, anau, kai te ke lava o huhu, ko pau pe ke huhu, ka pau na ke huhu me Pfizer, make sure o ke huhu me Pfizer. Another question, do we have any choice which one we want to take, Pfizer or Moderna? Not really. The vaccines are so short right now that if you can get an appointment with a healthcare provider or one of these large sites, whatever vaccine they have is what you'll get. And there's really no difference in their protective effect. They both have some of the best protection we've ever seen from vaccine, even better than some other vaccines that are normally out there. But like we said, because they kind of come from the federal government and the manufacturers in batches, whatever a clinic gets is what they'll be able to give you. Okay. Ai mahina mai pe me hen ne whamatala, e kai ki te lapa ki ta whiri, ki te ala ki ta tarangi ko wheto o eau ia Pfizer, o i wheto o eau Moderna, ai ne pe kai ki te lapa whahoko ia a te whiri, ko hape ai mea koia o avela polo I kliniki mo whetu ke alo whai a hohuhu, ko mea pete na watu I ke te koe. Pea kai ngā taika ko ne pehe whoki, o i kai ki hafu whai ke ia, ai effective pe ko ngā aue ko ia ai ongo vaccine ko ni me Pfizer mo Moderna o kuna tatau to peki na waia ai ko tahaeni ko ongo vaccine ko ni ko vaccine ya ne pehele le taha talu ni fanongo ke me ko humalui vaccine le taha, this is the best vaccine le tahaeni ki tau tolu ai ni o ku whahoko ko I tai mini ko ia o ana ke te teki ia pe atu ko Pfizer ko Ngaahi o tatau pe effective ia ngawe on vaccine. I have a question in mind, but then I forgot it again, Dr. Mark. I do that all the time. Yeah, it's about the vaccine. Oh no, Mercedes, do you have any question? Yeah, I do. I don't know whether it makes sense or not, but after taking the 2 doses, you guys sure that after we're taking those 2 doses, do we still be able to get sick or no? There's a very small chance, that you could, but the vaccine is over 95% effective in stopping you from getting a illness, but there's still a very small chance you could. Yeah. Did that answer your question? Yeah, exactly. Yeah, I got you. Yeah. Yeah, ko veo ya meseni, veo ya kapau de ne take vaccine loa, ia pe hano whainga mani ke pu ke ai I COVID tahiwa, ko tari ko ki ai, pesete si ko lahi taha pesete hiva nima, ai ngā ue ko ia o vaccine, ka ko ki pesete si pe a hoto whainga mani ke te mao ai COVID tahiwa. Siane ka whihui? Yeah, I have a question on regard to the variant. Is there enough data regard to the variant that spread real quick throughout the state? And my question is regard to the vaccine, is that still going to be effective, even though there's, not enough information on regard to the variant and the vaccine that is distributed right now? Is there any information there that you can share with us? Very good question. So right now as you said, there's limited information. There's more than one variant. The first variants, the information seems to be that the vaccine is effective against them. I think there's always the risk that another variant could come up that would be less effective. But overall, the
the scientists at the Center for Disease Control, CDC, believes that the current vaccine will stop even the variants that we know of. Thank you. And then also, I want to talk about, even though it's kind of still early stages, as far as the new president, Joe Biden, trying to restructure how we distribute and to make sure that every state get what you wish, to make sure that it's very effective how it distribute the vaccine, and how do the uh, right now the city and even the state itself are reacting to this new structure that he's trying to accomplish. Well, we think it's very positive direction. One of the things that they're trying to pass a bill is to give more funding so that the providers and these different sites have enough money to operate. So even besides having enough vaccine, it takes a lot of personnel and supplies to do all this work. And so what we do know is that they have a proposal out to send more money to the states and communities so that they can operate these sites, and that they are looking at ways to help the manufacturer increase the production so that more vaccine gets out. Okay. Do you have any information on regard to Johnson and Johnson? How far they're coming along as far as Seneca is another one. yeah, but I think the Johnson and Johnson is trying to get their vaccine. And the reason why I'm asking in regard to Johnson and Johnson, based on the information that circulated out here around, that their requirement is just one shot. Number one. Number two, does not really need to have certain high requirement to refrigerate these vaccine. Is there any information there, or it's still early? It's a little bit early because they haven't submitted all their data to ask for approval to use it. There is some preliminary data that shows that they're almost as effective as the two-shot ones. And given, you know, the just in King County alone, there are hundreds of thousands of people that have to be vaccinated to get it under control. So if the existing two manufacturers can't get enough vaccine, even if one of the other vaccines is slightly less effective, it will still stop the spread of the virus because so many people will have some level of immunity. So we would, you know, once the FDA determines that it's safe and effective, we would say if we can get a hold of it, we will use it. Okay, and my last question will be is that how we continue to encourage people to make sure that they take the vaccine at what we got now. There's a lot of them, to a certain percentage. Certain people don't want to take it out of fear or maybe misunderstanding or lack of information, and all those type of deals. Yes, and you know, there are many different outreaches that we are doing. We have a whole part of our public health department that reaches out to communities. They have community liaisons and navigators. This radio show is a good way. You know, it's people will trust not only to some extent healthcare folks and doctors like me, but they'll also trust respected leaders like you. And the more that you can talk about the importance of this, the safety of it, the better. We have to remember that a very high percentage, unfortunately, of your community gets infections and has a higher rate of death, which are far greater than the side effects from the vaccine. The rate of discomfort from the vaccine is one thing, but the rate of hospitalization, serious illness,
and sometimes many of these people never fully recover, or death is much, much greater from getting the vaccine. And so while people will tell stories about, I got sick and I didn't feel good for a few days, if they get real COVID, their chances of being in the hospital and having really bad outcomes is much, much greater. I really appreciate the answer, and I just want to make a final comment on regard to how people hear from us every day on regard to coronavirus, and we vigorously keep going at it. And I know they're tired of hearing it, but at the same time, many people, including our own Pacific Islanders, are dying as well. And Right. maybe some people think that we put a fear on these people, but all we're trying to do is try to save lives. And I don't think Yes. that we're gonna be tired of it. We just have to keep going at it, and get to a point that they don't forget every move. Every time they touch something, they make sure they sanitize their hand. Or every time they go outside, they need to put on their mask. And I think that's the goal that we're trying to accomplish, to keep going at it until this pandemic is over. I thank you very much, Dr. Well, Mark. thank you for your efforts. And I think Christina was telling me in the chat that they hope that next week we'll have some information, kind of a one-page information sheet that will be in Tongan. That's great. That would be great. That would be great. That will be, yeah. Yeah, and we also we're asking. I did send an email and asking the county to translate a video about how the vaccine works in your body, and there were 3 videos. So we will appreciate, and hopefully we will get that as soon as possible. I think, Dr. Mark, we'd like to thank you so much for all this information. But before I will say goodbye, we will say goodbye to you. Let me translate this in Tongan. Otherwise, I'll forget it. Good night. Ngai fehu igoni asione nane. Ke ngai ngai fehu lele. Tau de fito ki fehu igoni ki variants. Tau whanonga I koia I ngai ahoni. Ko toi tokolahe kakang ma COVID-19 ko ngai variants. Pia ko fehu I o ngawe na ngai variant ngai a vaccine ko ni ki ngai variants ko ngai variants e taimini. Ko tari ko ama kei io ngai variants pe ko o ku ilo he taimini. Pea alupe taimia mo te tāna ki mai ngai variants ke hei. Ki taimini. Kai ke nau ilo nau tolu pe ko ngai variants ko e te tāna ki mai amuyange e ke lava nai he vaccination pe ko e huhumalu I ko ni o ne hanga o tamate I ngai variants. Ka ko tuka taimini ko ngai variants pe ko COVID-19 variants ko o osi ha I taimini o lava e he huhumalu I ko ni o malu I ki tau tolu pe me iai. Na te ai foki a ene ai ngai fehu I ke hange ko ia ko fehu ko fika aki pa mo Johnson and Johnson ai ko ta foki ne ka ta hau na te ngahi a vaccination I taimin pe ko tani ko to ta ko ni ne pe he o to ta o fuave ia he ko o vave ano fehu I ko nga he o iai ai a diga na hoga na to whakahu ka toa e nga ngahi data ke ave ke whai lewa hono analaiso hono tari ka oku a ko kutu ko taimini ne ave pe na ngahi preliminary data ka ko tu ka te ke kakato ka te ke mahino ka ko mea ko o na pe he fok o foi shot pe ta o pe ko ki tau ia ha aisi o fumomo ko hange ko mo vaccine ko ni ka ko ne pe he ko be ko ne ilo ai ka pa ko foi shot ta fa fenga ke o mea ko taimini o ku tatau pe ai effective ia ko ia ngai vaccine o tu go from up o pe ia. Can I add one more final? Okay. I promise. You got only 2 minutes, 1 minute. A lot of stories that we hear every day about when people get sick, and first thing they do, that we heard about, most of them are just staying at home and ride it out.
And then by the time they get to the hospital, it's too late. Some of them, within the days, they get in there and they pass away. I just want your honest recommendation to our Pacific Islanders. If you start feeling sick, you start losing your taste or whatnot, or whatever the telltale sign that make you believe that you're sick, can you give us some new recommendation how to do that instead of wait, instead of writing it out, and the next thing you can't deal with it no longer, and by the time you take off and get to the hospital, it's too late. Yes, and I know we're short of time, but I would say especially elderly or especially anybody that has any other already existing health condition, that when they feel sick, they need to get a hold of a doctor or somebody to find out whether they think they should go in. But anybody that's having trouble breathing or feeling like they're, they can't even walk around the house and they could before, any serious symptoms, they should get seen right away. And again, especially anybody that's over age 65 or has a existing condition, an existing health condition, because those are the groups that have the highest risk of dying. Wow. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Mark. And we hope that we'll see you again in our radio program. And also, have a nice weekend. We really appreciate all your help today within this time. Thank you. Well, I'm honored to help your community get the vaccine and be a healthier community, and I'd be happy to come back anytime. Thank you for all you're doing. You're most welcome. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Malo opito melisini ko ya ko tu kota melisini tai mika ko o falahiat malo. Malo opito. Ai fitu mo valo. Sige matangin
Things you should know. Ready? Number 1, getting the immune system in shape. A vaccine is basically a training session for the immune system. Vaccines teach the immune system to look for the key features of a virus. So, when a virus does show up, it's ready to fight it off. Number 2, vaccine, meet virus. The vaccine gives your body a plan to recognize the virus. Then your immune system starts preparing by making antibodies, or fighter cells, that stay in your blood as protection in case the virus tries to invade. What this means is you get immunity against the disease without having to get sick first. Number 3, community immunity. When enough people's bodies know how to fight off a virus, it has nowhere to go. That slows the spread. When people get a vaccine, we're able to stop the spread quicker and get a little closer to ending this pandemic. That's basically how vaccines work. And that is 60 seconds. Nā motoki mea mai whakena ki he Polokalama ko ia o he hoatani. Ai ahono whakake ko ia pea mo taha e kau takatā ko ia me he King County, me he Public Health o Seattle, pea mo e King County I hono tuku I mai ko ia a Ngaahi whakamatala, whekau aki ko ia pea mo tokanga I kina o e huhu. Aia o ku malawa ko ia ke tau sio kia he Ngaahi aha koe ni, pa ko ia ku wai whakamalo ke moto ko ia na mohu mai o whakaaunga I ai whainga maari ko ia. Ko ia koe o mea e tau taimi I he whia whini o si ai miniti e whitu pea mei he o sa miniti whitu pea mei he wha he whiawhi. Ko tau taimi o sa miniti whitu mei he wha he whiawhi kana ngoia tu mo a ke u a whakakoa taipe ai whanongonongo ia koe ni ma ke motoro ko ia o ku e aunga ka tiki motoro ai whanongonongo ia koe ni. Aia koe whanongonongo koe ni koe whanongonongo koe ni koe whanongonongo whakataha e nia me mei he grupu ko ia ai batoa ke kina tolu ko toa pe o kuna ukau ki he grupu ko ia o ta tau ai pe ku ke kau ke pe I kai ko whanongonongo nia ma ke motoro. Outside of South? Sandau ta rei veia
Ko e whanononga whatawhakenia, ma ai klupu ko ia ai patoa, pa ko chapter ko ia o Siatoni, ki he whiawhi whalaite ia koe ni, ko hono ua fulu ua o e mahina ko Sanuali. Ko ipe o ki heni e heni a tilila i he whiawhi koe ni, koe ne kau mai ke ne ako i ai Polokalama o ke tau benefitia i ki tau tolu i Molini, pea aku kaulelei fokia ki he taimi whainga taa, pea ko eni i he lahi ko ia tae mao Ngāwe, pea koe ai whakahawhe. Kia ki mō tolu grupu patoa chapter ko ia a Siatoni, pe ko hataha pe. Ki hataha pe o ku ata whainga maarie, whie kao mai ki he whakataha ko eni. Ko e whakataha ko eni o amnaki ke whakahoko ia i he whitu ai whiawhia, pea ko e tuasila ko ia e whai ki ai ai whakataha, ko e ua noa walu ua whitu, 3rd Avenue, pa ko e tolu Avenue South, Des Moines, hiwa walu taha hiwa walu. Ko e whituen e whai ki ai e whakataha, aia ko e whakawhe nia ki hataha pe. Ko e whakataha e nia ma ai Global Chapter a Siatoni, pe ko hataha pe o whainga maarie mo whie kau mai. Whakawhe ki mō tolu ke mō kau mai i he taimi whitu ai whiawhia. Hei hene a tilila ke ne whakahoko ai Polokalama o mua ko i mai ki tau tolu, pe o ku kaurere a pito ia ki he taimi whainga tā koe ni, i he lahi ko ia ai tae mao Ngāwe. Pea ko ia i hene pehe, ko i whika toa sila ko ia o e whetu ko ia e whai ki ai e tau whakataha, ko e ua noa walu a whitu, hala tolu Avenue South, Des Moines, hiwa walu taha hiwa walu, pea ka pau te hano mea ko te whie mao ke ai kono whai ki, te ke tā mai beki he whika telefoni ko ia ai ua ni matolu, tolu wa, taha tolu whāwalu, ki hono whakai ki. Ka ko te whie mao ha whakai ki whikau aki, pea mo e whakataha ko e ni, whetotaka mai pe ki he ua ni matolu, tolu wa, taha tolu whāwalu, ko e whanongonongo pea mo e whapapalahia, pea mehe o moki whina matu a whakahako whatongia sekretari ko Lupe Havili. Malo. Nā mō tuku mea mawhakia nā ki he taha Ngaahi whanongonongo, o ku whakaamu ke whakahoko atu ia, ke mō tolu koia, ne mō mau ai whanongonongo koe ni, whamore o ku ai whakaamu te mō whakahoko atu ai whanongonongo koe ni, ke au atu, ke a kanau tolu, o ku kaunga tonu ki ai whanongonongo ni, pe ko hataha be o whie kau ki he whakataha koe ni, ai a koe Global Chapter ia a Siatoni, whai ia i he taimi whitu e whiawhi, ki he tuasila koe nā kulau atu koe ua noa, walu a whitu, hala tolu, Avenue South, Des Moines, hiwa walu taha hiwa walu. Mo tolu koe ia o ku mō whainga maarie, pea mō whikau ki he whia ilo ki whakataha koe ni, o ku ata pe ia ki ha taha, ke ne kau mai ki he whakataha ia ko e ni. He, ko iai halolo ia ko Ngaahi pea vilopi, pea mix mei palataisi. Ke whakatauri a Ngaahi whakaamu whakasino mo ata mai.
ke mili pe ke whakasanisani mo masani mo whakamanifi pe ke foto aki ia ki hakatoa ngā aholahi pe ke toki ilo ai e mamani koe loloni ia koe tāpu aki mei langi o ua he he Ka bau lewa koe tāpu aki mei langi pea tonu lewa ke tau fie mau ka blessing pea tau wakai i lewa a lolo ka kalatea Ia koe anga ni e whanonga whikau aki koe ia pea mo e tau lolo ka kalatea au ka inga whanonga. Koe te waki e ni o e mahina koe ia tau hangaraki atu ki he Valentine's Day. He kai ki toi whai halulu ia. He kai ki toi whai halulu ka e anga peheni e tau mea aki tau tolu ia. Ko o to tongi mai pe koe o paanga e te au anoa. Kai lava ke tiliva o kato mea ofa ki ho foi ofa anga. Pe biai ha ofa anga ia pe kai. Kai malava pe ki awe ha taha koe whakahonga i ho ofa. Po ene ofa atu ki a koe. Pe ko honga ia ha mea kua ni whai ma au. Ko ngā kato ia koe ni te hanga e ia o awe ka kata ho popo aki. Ke au ki he taha koe e ku ke loto koe ki ai. Ke au ki ai ho ofa. He ka tiki to hela koe he lea. E lea pe fu kato mea ofa. Panga pe te au anoa kawai hono shipping ki a wheitu pe i Amerikano. Pea ka pau lewa ko Australia mo New Zealand. Pea e ai lewa ki extra cost ki he shipping. Ka koe ni e kainga whanongo. Amerika state ni manoa ko whee peha state i o ngona atu ki ai tala whanongo ngoni oku pehenia. Ko o to tongi mai pe koe paanga e te au anoa ka o ato i e kato mea ofa ai ngahi mea ofa oku tuha mo whiunga ke awe ki maha o ofa anga. I loto i he kato koe ni tene hanga awe ka kato ai mea o kufonu i ho loto. Ai ofa koe ku ke whakaamu ke au koe ke tala mahino koe ki ai pea e kuanga peheni le vaia. Taimi koe ke to tongi mai ai ho o paanga e te au anoa. O malawa peki ke tala mai koe ha mea te mau whao ai ka ko eni. Koe ngahi mea ni e i loto ho o kato. E iai ho fo i seti loi sini, ko ho e iai ho fo i loi sini e ua. Ko ho fo i lolo kakala te au e ua. Ko ho fo i perfume oil e ua. E iai mo ho wesa wasi ke pea pe. Ka pau ko ha mea awha pea ka ha whewhine. E pea whewhine pe. Pea ka pau ko ha mea awha. E malawa pe ke whewhine mo tangata ai mea awha ia. Te mau whao atu i ho fu kato mea awha. Te au anoa pe, ka lawa ke whakakakato ngahi mea ko ia o ku ke whie mau. Ke ni hanga o tala ho popo aki, ke o ki he taha ko ia o ku ke love ko ki ai, pe te ke laiki ko ki ai. Ko ia, te ke totonga pea paanga te au anoa, pea i he taimi te tau pe, o malawa pe foki, ka pāku ke loto koe ke mauhanga leipo loi, ai hingoa ho ofa anga, pe koe taha uawe ki ai ho o mea ofa. Koe tawi ai lolo kakala te au, te mauhanga leipolo ai lolo, ke hingoa koe ai toko taha special pe ki a koe, ke tiriwa ki ai ho mea ofa. Pe e i loto i he katoko e ni, e iai pe mo ki kata mawahe ai, whao ai ho o kāti. Ho o kāti, ke awe ki ai ho ofa anga, pe hirio mai ai i ho tatongi ho paanga e te au anoa ai to asila moe wheituu ke mauhanga e mautolu o awe hanga tonu ki ai. Pakono whakai ki kotoa. Ka pau kutai ha mea kehe makehe ia ku ke whakaamu ka pau kuhaki motua tangata koe awe ke hao ofa anga whiwhine. Ka ku ke ilo ko ho ofa anga uksa ia he lipstiki koe hoa e wawha wakai te ke lava pe koe tatongi ki panga hafunga hongo fulu extra. Kai toi whaat kai ha foi lipsticky, ko foi eyebrow shadow. Ngai me ea hoa fitu wa o kai ko ngai me aloi enia. No fake at all. I he mea ofa ko ia ai kakala te au.
Ko iai o kou tapou kia ke te koe, mo o atu ai taimi lahi au pito ke te wai ho fu mea o wha. Ke Happy Valentine Day, ko osi te ki ai ke a uia ki ai, ko osi tuki atu e tiri wāia, i ho matapā ke whaka uho o wha ki ho o whaanga. Koe angaia koe e tau tuu ko he taimini, ai lolo kakala te au, hei kai ke toi whai ha ai luluia, ka koe aluhanga tonu pe ai mea o wha ki he matapā, ho wale anga, ho o whaanga, pe ko ho fo i Valentine mea o whaia, o ku tuu ko ia i he taimini, ki mua he aha Valentine, ko o si au ho tala pōpua ki he toko taha ko ia, o ku ke loto ko ki ai, ke au ki ai ho o mea o wha. Wakai ange, ko e ngahi mea nia, e atu ko i ho o kato mea o wha. I loto i ho o kato mea o wha, o ku special au pita pe a ngahi o ta koe te mau awe, ai lolo kakala te au, ko e set lolo e ua, coconut perfume oil e ua, he au nise e walu, mo e perfume lotion e ua, he au nise e ono, perfume roll on e ua, he taha poe ne 5 ml, mo e coconut soap e ua, mo e set e taha wasi ki he tangata pe mo e whiwhine, pe mo e kāti Valentines, pe mo e kata ke whaoa hei ho mea au wha. Pea oku ohingai, oku paangai e te au anoa toi ki whakarahi atu koe ni, ko hingai ko shipping fee ia, ke oana ke te ongosia, hano chipi atu te mau lava pe ik mau tolu ia, o shipi hanga tonu, ki he wheitu koe oku ke loto koe ki ai koe angai ai whanonongo, whekau aki pea mo lolo kakara te au ia, ki he mahina ko whepueli, pea mo e amaraki koe ia, ke tautu uta, ki he fuu mahina o i kau ware anga. Muna tu
Ko au mai ai hoho malu o COVID-19. O ku malu pau pia I kai ki totong foki. E tu whaki atu ia ki tau tolu I whaunga whaingofua pe o ku whakapapau I ene wahe tau. Whapapau I lewa o ku ke hoho malui pe a toi mau pe o MES he kofa mo ni ko e tau ngā ue whakataha e tau fia ai COVID-19. Ko e whanonongo ia me he senta o Sierra Health Foundation. Atonga mafikaunanga moi otu momoa. E ko ha ofa tu nga a hange ko tala e folofola. Mui fui vai e ngalo nai he ha. Ai tangi me he ate moi whaka anawa. Hono folaua a o se ni mohono ngā ha ha. Ikai ha utu e hakea. Tu lau he viviku hono whakahifo mohono whakaheka. Ai suingi he mai a. Rifi e ka e ngā he puha wha angauta. Kofu e kauto ole ke le ka he whala hange hapekia. Etc. Etc. Peka alata amaki mo popo uri anatula. Oia we te mau fefe. He koloto tahi pe mo moana vavale. Wafu, wafu, wafu. Ko anea fia mohono ngahi whaingata a. Ki he apongi e fie maarie pe a fonu I he fie fia. Ko hamata paa tene lilingi e ngahi monu ia. Ki ho tau ki motu tupu anga. Ka ko tau pole pole anga. Ko ho o wha moho toko ni. Ko I vai kau aki a ki he langa ngā weni. Let's go, let's go, let's do it. Siuhu o to momu ana muka wolf project. Palestini pentu I pulotu ona ni manoa tolfa ono wanoa tahiva. Because ke tali mele mo ala fisi uano ono fitu valu ono val tol fitu valu. Alasi ile puha ko e kumana ia. Kata mua mai vaka o mateki a koe, ko ke mateu teu nai? Kele he huni, na whawhalala pe ki ho o tuputupu lea whanua. Me puha, pe o ke pehete u lava tuputupu le whanua ke ngangana hi whapaanga ki whai a koputu, mawe ke utoho ma whai mana I ahata I mini. Ie, ko osi ki wheho o iwi whai mana. Alasi o mātua, ko au mau I kiskis whewhine, ko e kure atu mei pulotu, o te moho haa, he kuia I e whaunga ki tokoni atu ki homo tuunga ma teu o ka hoko mai a mate. Ko Lincoln Heritage Funeral Advances, e lava ke ai ha mo malu I putu. Ko malu I putu o ku lava ke malu I ha whewhine pe tangata, pe ku sise I hifo hono tau motua I he tau waunima. O ku ne lava malu I ha taha pe o kai mau ene pepa, pe o kai ha ene whika ngā ue. O ku kai whuka ke fie mau ha sivi mo I lelei. Te tau lava pe o whakafonu I he telefoni pe I kai fie mau, te tau toi whi tau laki. Ko I whai ngofua, mawe pe o ku pau whuki he o ka hoko mai e mate. I loto I he hoa e ua wha, e hoa I aho paanga malui, I ho account, pe a ke nonga mo e fie mari, pe to e nonga whuki mo ho whanau, mo toi ngai whamiri. Koia, tuku ai ke e, pea mo tā ke whika telefoni. Ona ni manoa, tolu noa fitu ni minima taha. Pe koi whika telefoni a ane pasina. Ona ni manoa, malu tolu wha fitu. Oia we, kua ongo ki puloto e ku ta e matente. Iyo, koe whakamore whakaoski o mo ui o kio awhini mā pe. Tā lewa ke whika telefoni, ono ni manoa, malu tolu wha fitu, pe koe ono ni manoa, tolu noa fitu nime taha ki whakaikiki, he kua ose taimia tuputupu le whanua. O fie mauia, ke mateu teu e toko taha kotoa, o ka hoko mai a mate ki o tau whamiri. Malo mua lau mari aho e ki pelelei ai tonga kotoa pe o ku hao atu kia ai ui pe mo e whakahau whatongi e koia homo Polokalama whakamawhalale e koia me he le te o le oia o i tonga pe a mei se ato wasinga toni ki he ho ataha whalai te ia koeni ka kohono ua whoro maua o sanuare o noa wataha.
hange whaki ko ia ko e tuaki ko ia ko tau osi toki whanongo ki ai, a e malu i ko ia tau pehepe ko e malu i ki ha aho o koko ia whaingata. Pea ko ia hau ki whakaamu ke whakaao ngā i koutui, ko ngahi aho ia ko ni koe ki tau area tau pea moe whaingata. Pe te tau tau i he whanonga anga, i he nunu a kovi o e COVID tahi wa mai variant o ku hoko mai i he whanua. Pe ko hao mā te whakafoki wha. Pe ko hae alunga teke alu ai ka aku maho inga au pito. Au pito ke aile waha o malui. Mo tolu ko ia te kai kai hao mo malui. Fitu taka pe ke he ono ni manoa. Tolu noa fitu ni mataha ke kautaha malui ko ia. Ke o ana a hoko e taime ku hoko ai e whaingata a ko mea whakaloloma ki he whamiri. Taimi ta tau pe whoke e ku lawe ki he Polokalama koe ni o e malu i putu, pe koe malu i koe ni o ku omi he e tu waki koe e po koe commercial o e whaingamari e koe ni. Ko whakaamu be ke u whakailo, ko lawe i e he Polokalamani. O ki ai mea whai aiki o ku hoko i he taua mata i hui i he weekend a koe ni. Pea koe ai a kui ai whekau ngā mamahi mo e o ato ai pōpoa ki whekau ngā mamahi pea mehe le te o koe le o i tonga me siatoni ka koe pahinga ia o e Vake Tali Folau. Ki he whamiri ko ia Nai toko family, ko hui ko e peau tupu koso kua ake i he molo to whare. Whea te whaka e popaki whekau ngā mamahi ki he whae ki a Losilini. Au kia e o whalahi ati kia te koe Polokalamani mo e whaingataa mo e peau tupu koso kua tō o ai tauanga ai taua mata i hui, lawe no ai funga whinikata. Pea koe ia i he wata koe ni, wai o whalahi atu ka koe, mo whakatawanga be, he whakapulupulu koe he otua, koe hui koe fuwhaingata alahi, o ku tofa ngai i he ngai aho koe ni. Iene be, koe talamano ia, pea mo e popoa ki whekau ngā mamahi kia te koe Loslin Tonga. Pea mo e whamiri nai toko i he whaingataa o ku polonga ai e taua mata e hui i he weekend a koe ni.
Nai tin keiri ai funga whinekata. Ka koe e taha i Ngaahi whakahiwa ai kui koe a ai pekia. Koe muna a tui o e tau. O ku kau whoki i he kau hiwani ai whae pe koe a ai pekia. Tau kakapatu Hono o atu e Matangi ako Ke fungani he tui Ai hi fo Ke mahi noi e whatu tā maki ho mau e COVID-19. I he taimi o ke wakai atua ai ki ha wheitu no whaanga kakai toko lahi. Whakamama o me he wheo hi anga toko lahi ko ia. Whakasi isi e whelonga ki mo e kakai oku i kai ki te nofo mo ia. Pea ke whili ke whakamama o aki e fute e ono i he taimi oku ke itu ai ha wheitu upe. Kono ta ofi e ma fola e COVID-19. Whanau ho ngoni ma upe aki hakoa mo e vai o atoi si hifo he sekoni e wanoa.
whakamaa mo tāmate I si e mo he taimi kotoa pe he osi halaki ha mea pe funga mea. Ufi I ho tae mo mawhatua aki ha pepa holo holo pe a li aki he vewe pe a whano hongo ni ma. Tui ho mass pe a koe mea malu ia ki ho ihu mo ngutu. Ta ofi ala ki he mata ihu pe a mo ngutu. Whakamama o aki e fute e ono me he kakai. O ka pau o kuke puke. Nofo mau I api tuku kehe o ka pau e fie mau hatokoni whawhare mahaki. Ko e whanono ngoia me he Public Health Seattle in King County. I've been blessed with so many things. God's been good to me. I have family and friends who share in all I do. But if I lose it all and I am left with nothing,
ko au kai hamu mei tonga tap. Ala si o kai ngai Amerika. Mo katak fitu taki ke Vake Tali Folau aki. O totongi mai mua hau ki foi hot dog. E ka paika. Kana tiliva mai nau tau kiao. Te o ka pao te eke mao ho wahe. Te ke arte e koi hokolo whatonga. Ke ai hau ki ino I kau tahano ai Vake Tali Folau aki. Ke totongi mai aki e kiki. Ka vitok tata. Kolo pe ke si mao hau kiki ki sapate. Ko fika telefoni ai Vake Tali Folau aki. Ko ni matahanoa, ni mafituono, hiwa ua wata. Ke nau tiliva hangaton malte ki hoklo to fal masiwa. E kai ke te whenga ki kolo. Ko fika telefoni, ni matahanoa, ni mafituono, hiwa ua wata. Ni matahanoa, ni mafituono, hiwa ua wata. Te utari-tali atu pe, hoku o fatu, mea kai hamu. Mei kana tea tonga tapu. O mi e tau taimi I he whainga maari e koni ku toi penai a tau minite e walo pe a te tau te ule pātua he kai whakako whatongia ai ki nao tōru koia o ku nao teu mai koe ke nao whakako whatongia I he whiawhini kane ngoia mahalo pe koe hipa whakaosi pēni teu tuku atu I he whiawhini pe a kahiri pe koia koe lava ia e whaiwhatongia ki he hoata koeni mā ka mō tōru kotoa pe kainga whanongo o ku tau kau mai I he pāinga o Vake Tali Folau ka koe le e whokienia o e tonga I he hoata whalai te koia kono ua fulu maua o Sanuari o e uanoa ua taha. Don't have to tell me, 'cause I already know. But there's a way you can show me, baby. You don't have to bend down low. You got my temperature rising. It's going through the roof. And every step you take closer, baby, gets me closer to you. You say you really want me, like I want you. You say you really need me, like I need you. You say you really love me, like I love you. Just have one question, and you come out tonight, staying up till the early morning, baby, just to watch the sunrise. You said you really want me, like I want you. You say you really need me, like I need you. You say you really love me, like I love you. Want you, need you, love you. Want you, need you, love you. Ko tau o mai eni ki he moment whakaosi ko ia e tau Polokalama whamawhala lea ko ia pia mo e Voice of Tonga ki he whiawhini ka koe le o ia o e tonga pia mo e waki paenga o e Vake Tali Folau ki he hoatai whiawhia koe ni o koe e whamalo lahi pia me te au mo tolu kotoa bene mo lawe mai ki he tau Polokalama o e ahoni o ki ai e whamalo lahi I o mo kau mai o malawa I ki whahoko atu tau ngai Polokalama. Ko mau whatangia pe ke hoko koe kau whai whatangia. Ma kau entertainer ke tiki mo tolu kotoa pe ka inga whanongo. O te tau pe ku ke ngona mai pia mihe ngalo pe. Pia mihe YouTube.
pe koe Twitter, pe koe Facebook, o mau fia pe ke mau kei hoko, koe kau whakako whatongia ma aki mau tolo. Te ngata he kai hoko a te whanonga ia a e paenga o e Vake Tali Folau ki Los Angeles, ka ki nau tolo koia, o ku amanaki ke nau whakako a te whatongia koia, mei he taimi ni ia ki he walu he poni, a ia ko e whiunu koula ia a e tonga pia mo se misi po me e. Pea au ki ai a e whakawhi mamahe ki te motoro kotoa pe, tu mua ke tau kau whatahi o no tautari ko ia, Polokalama ko ia a e whiunu koula, pea mo se misi po me e ki he whiawhia koeni, mei he taimini mai ia ke walu a poni, pea mei he walu lewa ki he tahataha, e whoki ai le teo whakamawhala lea ai paenga o e Vake Tali Folau ki San Francisco ki he angopule ke na whahako atu ai whahako whatongia pea toki tātoko pēpea me he Vake Tali Folau koia Maui pea mea siwa ki le vai ka o maahon hoa ngā wei ko le mekmahe o me he tahataha ia o e whiawhini ki he ua hengi pea koe ngaro tuku ia e whahako whatongia ho mou le teo koia o e Vake Tali Folau. Kau kei ha whanongonongo tu uaki, pe ko ha whaita o ha whahinga occasion pe, ko ha o Māori, ko ha o Putu, pe ko ha pe ha o mea whakawhameri, o ku malawa pe ke whakako whatongi ai, pae ngā Vake Tali Folau, ko e taha i ho nau ngahi whaiva, tu uki mua, ko e whaita i o ngahi mea whakaeki, taimi tau pe, ko sio kotoa ki ai a mamani furu pe, kai kehe. Te ure pāhe, ko mō whirum tō whakako whatongi a o e hoa tāi whiawh koe ni, ko au meresei ni wehi ki te sika, malo pita homo mea mai, have a blessed weekend, mai o whalahi atu, malo.